born in 1910 in Skopje, capital city of the Republic of Macedonia. My entire life was devoted to serving the poor and needy people. I became a nun by choice, but I was a Christian by birth and a spiritual lady. I gave education to the poor kids by opening an open-air school. I built up missionaries of charity where poor and homeless people could spend their entire lives. For the people of India and across the borders, I was an angel of hope. I breathed my last serving people in Kolkata, and the entire nation was left crying. Several memorials were made in my name, and I died on 5th September 1997. উপস্থিতসকলক মোৰ নমস্কাৰ। মই তৰুণ গগৈ। মোৰ জন্ম 11 অক্টোবৰ 1924 চনত যোৰহাট চহৰত হৈছিল। মই চন 2001 পৰা 2016লৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আছিলোঁ। মোৰ মৃত্যু 23 নৱেম্বৰ 2020 চনত হৈছিল। ধন্যবাদ। উপস্থিত সকলকে মোৰ নমস্কাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মোৰ জন্ম 1 ফেব্ৰুৱাৰী 1969 চনত হৈছিল। মই এজন ডক্টৰ তথা মোক 10 মে 2021 চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। ধন্যবাদ। सभी सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम। मैं जवाहरलाल नेहरू। मेरा जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। मैंने 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्रता समारोह के साथ अपने पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मेरा मृत्यु 27 मई 1986 में हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार देवियों और सज्जनों। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा जन्म 17 सितंबर 1950 में भारत के एक गुजराती परिवार में हुआ था। मैं वर्तमान भारत के 14वें प्रधानमंत्री पद में हूँ। मैं एक छोटा आदमी हूँ और मैं छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा जन्म 28 सितंबर पंजाब के जिले लायलपुर गांव में हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। मैंने अपनी जवानी देश की आज़ादी के लिए क्या किया। मेरा मृत्यु 23 मार्च 1921 से शाम को रात 2 तक था। सुखदेव को फांसी दी गई। I am proud to represent one of the most vibrant and prosperous cities in the world. Goa has a global hub for tourism, business, and finance, and I have had the privilege of playing a role in its growth and success. It is a great honor to introduce myself as a Dubai Sheikh and here are my 2 sons. Hello everyone, I am Nelson Mandela. I was born on 18 July 1980 in South Africa. I was the first black president of the South Africa. I was given the English surname of Nelson by my teacher.
Barack Obama, and I am the former President of the United States, serving 2 terms in office from 2009 to 2017. 3 years of my presidency, I was served as a US Senator. During my time as President, I focused on issues such as healthcare reforms, climate changes, and improving international relations. I am also the first African American to hold the office of President in the history of the United States. I am Mohandas Karamchand Gandhi, also known as Mahatma Gandhi. I was an Indian independence activist who was the leader of the Indian National Congress and one of the key figures in the Indian independence movement. I advocated for non-violent civil disobedience, who was a major political and spiritual leader in India.